Hello everybody, my dearest bio buddies. Ela unnaru mirandaru. I really hope that you all are doing amazing. And nenu Sunaina, me master teacher for biology. Ippudu ee roju Sunday roju. A very happy Sunday, very good morning everybody. So we are going to discuss all the experiments or lab activities from the topic nutrition or from the చాప్టర్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో టిఎస్ వాళ్ళకు అది ఒక సెపరేట్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఏపీ వాళ్ళకు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ లో న్యూట్రిషన్ వచ్చేసి ఒక టాపిక్. ఓకే, సో లెట్ అస్ బిగిన్ ఆల్ ది experiments or lab activities from nutrition. Before that, let me welcome all our students joining the live. Maha, good morning, very good morning. Dileshwar, good morning, Nana. Then Abhishka, hi Abhishka, joining from another ID. Okay. Afreen, hi Afreen, how are you? Sai Chandu, good morning. Then we have Prashanti, Veronica, hi Veronica, very good morning. Little Queen, hello. Raju, hello Bala Raju. Okay, everybody, and this is for both TS and AP. Okay, I'll be discussing the experiments given in the AP textbook, experiments given in the TS textbook, but I request all the students to listen all the experiments. Endukante avi correlated, Nana. Okay, they are very much correlated. So listen, very short, in 1 hour I'll finish this. Okay, so just endukante మీ textbook lo ledu adi raadu, that is not the case. They may ask you some interrelated, some interlinking question from the experiments. Okay. Vedakshri, hi Vedakshri, how are you? Hi Pratyusha, good morning. Okay, so let us begin the session. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు ఆ ఆన్సర్ని మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి? హౌ డు యూ రైట్ ద ఆన్సర్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు any experiment? Okay, so usually TS వాళ్ళకు అయితే they will ask you to write the complete experiment. సరేనా? ఏపీ వాళ్ళకు మనకు ఇంకా తెలీదు కదా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం ద సిలబస్ గాట్ చేంజ్డ్. సో లెట్స్ సీ, we will I'll let you know about the exam pattern once it is finalized from the board. Okay, సో ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్ లో మీరు ఎప్పుడైనా ఎయిమ్, యూ షుడ్ రైట్ ది ఎయిమ్ ఫస్ట్. ఓకే, ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎయిమ్ తర్వాత మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. మీకు తెలుసా, ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఏం అడగకున్నా సింప్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సో అండ్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, అండ్ దట్ ఫర్ 2 marks. సో ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఉన్న మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ని మంచిగా లర్న్ చేయండి. ఓకే, యాక్చువల్లీ మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు క్లియర్ ఉంటే, ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్ మీకు క్లియర్ ఉంటే ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ. సో potted plant, grease, glass bottle, iodine, split cork, KOH solution, ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ రాయడానికి you will easily get 2 marks. Okay, so not to miss this part, materials required చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, what are the materials required for this experiment? Okay, then procedure రాసినప్పుడు you have to draw the diagram in the procedure itself. ప్రొసీజర్ తర్వాత రైట్ డౌన్ అబ్జర్వేషన్ ఆర్ కన్క్లూజన్. దెన్ లాస్ట్లో యూ షుడ్ ఇన్క్లూడ్ ప్రికాషన్స్ ఇఫ్ ఎనీ. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ప్రికాషన్స్ అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో లెట్ us see what are the experiments or lab activities given in the AP textbook. Both the textbook I'll explain, don't worry. And I request all the students to listen everything. AP, TS అన్ని ఒకసారి వినండి. ఓకే, ఎందుకంటే they may ask you like interrelated questions from the experiments. So AP textbook లో there are 3 experiments given. ఇది ఒకటి 5.2, 5.4 and 5.3. Okay, 5.2, 5.3 and 5.4, 3 activities given in the
new textbook of AP syllabus. Let us discuss. And TS student, you also listen to this. AP student, మీరు కూడా TS textbook లో ఉన్న experiments ని వినండి ఒకసారి. Okay, you may get some relatable questions from here. Balaraju, you are from Hyderabad. Okay. రిజల్ట్ ఆల్సో అవునవును వెరానికా రిజల్ట్ రాసుకోవాలి కదా ఎగ్జామ్స్ ఫ్రమ్ 29th July. అవునా దిలేశ్వర్, వెరీ గుడ్. సో మీరందరూ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఇంకా. ఓకే, టుడే ఈజ్ 14th July కదా, యూ హార్డ్లీ హ్యావ్ సమ్ 10 to 12 days or 15 days. సో మంచిగా స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ first FA exam. And anyway, we will be meeting today at 11 o'clock with some tips and tricks to manage and handle your FA exams. Okay, first exam of this session, 18th July. Avuna 2 days unda Balaraju. Sare, yes, very good. What is your name? Shrinu. Yes, listen, AP aina TS aina, listen to the concept. Fast గా కంప్లీట్ చేసేస్తాను. సో చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ లో వారిగేటెడ్ లీఫ్ పైన ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నమాట. వారిగేటెడ్ లీఫ్ అంటే ఇప్పుడు మనీ ప్లాంట్ అయితే మీరు అందరు చూసి ఉంటారు, వెరీ కామన్. తర్వాత క్రోటోన్స్ అంటే కొన్ని షో ప్లాంట్స్ ఉంటున్నాయి కదా, ఎల్లో కలర్ లీఫ్, రెడ్ కలర్ లీఫ్ తో. ఎప్పుడైనా మీరు హాస్పిటల్ ఆర్ పబ్లిక్ ఏరియా, మాల్, షాపింగ్ మాల్స్ ఆర్ సమ్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్ దగ్గర చూసి ఉంటారు కదా, దే విల్ కీప్ సో మెనీ షో ప్లాంట్స్. ఎస్, డెకరేటివ్ ప్లాంట్స్ అనమాట క్రోటోన్స్. సో అవి వేరిగేటెడ్ లీఫ్ అంటే ఆ లీఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ గ్రీన్ ఇన్ కలర్, దట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ yellow parts ఆర్ రెడ్ కలర్ పార్ట్స్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో ఈ యాక్టివిటీ కోసం మనం ఒక వేరిగేటెడ్ లీఫ్ ని తీసుకోవాలి. ఆ వేరిగేటెడ్ లీఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దే హ్యావ్ గివెన్ హియర్ మనీ ప్లాంట్ లీఫ్ తీసుకోండి. దాన్ని డార్క్ రూమ్ లో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఫర్ 3 days. వై యు ఆర్ కీపింగ్ ఇన్ డార్క్ రూమ్ ఫర్ 3 days? టు డీస్టార్చ్ ఇట్. ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో డీస్టార్చ్ ద ప్లాంట్, డీస్టార్చ్ ద లీఫ్ అని యూ మైట్ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్, రైట్? సో ఎందుకు డీస్టార్చ్ చేస్తారు? యాక్చువల్లీ డార్క్ లో పెడితే ఏమైతుంది, డార్క్ లో పెడితే ఆ ప్లాంట్ డీస్టార్చ్ అవుతుంది అన్నమాట. డీస్టార్చ్ ఎందుకు అవుతుంది? డార్క్ లో సన్లైట్ లేదు కాబట్టి నో ఫోటోసింథసిస్. ఎస్, సో డార్క్నెస్ లో ఫోటోసింథసిస్ జరగకపోతే దేర్ విల్ నాట్ బి స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో డార్క్ రూమ్ లో డీస్టార్చ్ అవుతుంది. ఏదైనా ప్లాంట్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఇన్ డార్క్ రూమ్ ఇట్ విల్ బి డీస్టార్చ్డ్. అంటే డార్క్ రూమ్ లో ఫోటోసింథసిస్ జరగకపోతే ఆ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఆల్ ద స్టార్చ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ప్లాంట్, ఇస్ంట్ ఇట్? సో ఆ డీస్టార్చ్, ఈ క్వశ్చన్ ఏపీ అయినా టీఎస్ అయినా వెరీ 1 mark ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, అడుగుతారు ఎందుకు డార్క్ రూమ్ లో పెడితే ఏమైతుంది, డీస్టార్చ్ ఎందుకు చేసుకోవాలి? ఓకే, సో వై వీ నీడ్ టు డీస్టార్చ్ ద లీఫ్? బికాస్ ఫోటోసింథసిస్ యాక్టివిటీ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే డీస్టార్చింగ్ ప్రాసెస్ తో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, yes, Abhishka, okay, I forgot. Shrinu ante Abhishka, okay, fine. Dileshwar, yes, mission 600 gurtundi kada andarki. Yes, so this is a very happy Sunday roju. Today prepare your timetable for FA1 exam and start studying, okay? Because mission 600 fulfill chesukovali kada. Avunu Afreen sir cheppatleru inka. Okay, Veronica D Starch, yes. Alone, hi Alone. Avunu Shravan, Chetan Ram. This will, starch will be removed if you keep any plant in dark room. Okay. అది చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేసుకోవాలి, ప్లక్ అ లీఫ్ ఫ్రమ్ ద డీస్టార్చ్డ్ ప్లాంట్ అండ్ మార్క్ ద గ్రీన్ ఏరియాస్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డిప్ ద లీఫ్ ఇన్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఓకే, బాయిలింగ్ వాటర్ and immerse it in a beaker containing alcohol. Now carefully place the beaker in water bath and heat until alcohol begins to boil. Okay, so actually మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ కలర్ ఆఫ్ లీఫ్ ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. We have to see that. Okay, now dip the leaf in dilute solution
of iodine for few minutes. So exactly what you are doing, read the steps given here. You have to take a potted plant, okay, keep it in dark room for 3 days. అయితే అది de-starch అయిపోతుంది. All the starch are used up. Now keep the plant in sunlight for 6 hours. Okay. So pluck the leaf, pluck any one leaf from the plant. Okay. So variegated leaf కాబట్టి how it will be, చూడండి ఇక్కడ. So if this is the leaf, variegated leaf, some parts will be green, some parts will be yellow. Okay. So mark the yellow part and the green part. అది మార్క్ చేసిన తర్వాత what you have to do, dip the leaf in boiling water for few minutes. Boiling water లో బాయిల్ చేసేయాలి. ఓకే, బాయిల్ చేస్తే ఏమైతుంది, all the chlorophyll will be dissolved. Okay, so immerse it in a beaker containing alcohol. బాయిలింగ్ వాటర్ లో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక బీకర్ లో పెట్టుకోవాలి which has alcohol. Okay, now place the above beaker in water bath. All right. See, you have to take a beaker which has water and it is boiling water actually. ఈ బాయిలింగ్ వాటర్ లో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో టేక్ అ లీవ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఆల్కహాల్. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బాయిలింగ్. ఆల్కహాల్ లో ఎందుకు బాయిల్ చేసుకోవాలి? సో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో యు ఆర్ టేకింగ్ సమ్ ఆల్కహాల్ ఆర్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. సో వై యూ నీడ్ టు boil in alcohol? ఎందుకంటే all the chlorophyll will be dissolved if you boil it in with alcohol. Okay, so after the boiling part is done, bring the leaf, put it on a petri dish, ఒక glass plate లాగా అన్నమాట. దానిపైన ఆ leaf, you just keep that leaf and start putting some drops of iodine. ఓకే, సో మీరు అంతా బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఆ లీఫ్ మొత్తం ఇట్లా పేల్ కలర్ అయిపోతుంది. ఓకే, దానిపైన when you are putting some iodine drops, now what is the color change is the question. Okay, Niharika, not Balraju. Sare Niharika. Okay, I am not alone. My name is Shivani. Okay, you can tell your name. How do I know what's your name? Okay, whenever you have another ID, please mention your name in the starting itself. Why we should keep in? Okay, Shivani, understood na? No problem. Okay, Venkatesh, TS వాళ్ళకు ఫస్ట్ చెప్పిన ఎక్స్పెరిమెంట్ వస్తుందా? ఈ రోజు మళ్ళీ చెప్తాను కదా Afrin, listen to those experiments. Okay. Yes, Veronica. Yes, Sundari, that's right. Blue or black color ga maripotundi. Why? See, first you have to keep in dark room, then boil in alcohol, then go for iodine test. Iodine test. Actually, iodine is a chemical. Iodine is a chemical which will turn starch into blue-black color. Okay. If you put iodine on starch, you take any starch. Ippudu, if you get some iodine solution, దాన్ని పొటాటోస్ స్లైస్ చేసి దానిపైన స్టార్ట్ పుట్టింగ్ ద అయోడిన్ డ్రాప్స్. సో అక్కడ ఒక కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, బ్లూ బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. సో ఆ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ when you put iodine drops on any given sample, okay, if it turns to blue black color, it indicates the presence of starch. If there is no starch, blue black color change will not be seen. Adi iodine and starch test anamata. Okay, so when you do this experiment, can you tell me at which places dark blue black color will be there and in which places blue black color will not be there? Hi Shivani, you are late to the class. No problem. Gotham, black and blue. Oh no. Bluish black color. Yes, Veronica. Pratyusha, correct. Bluish black color. So, my dear students, actually ikkada emaitundi ante ekkada green color untundi kada, aa green color part has chlorophyll. Okay, green color part has chlorophyll. Anduke it can undergo photosynthesis. So, because of photosynthesis, starch will be produced. Photosynthesis final product is starch only, na? So, starch is produced, so it is turning into blue-black color. Okay.
బట్ వాట్ అబౌట్ ద yellow కలర్ పార్ట్? yellow కలర్ పార్ట్ లో క్లోరోఫిల్ లేదు, అందుకే నో ఫోటోసింథసిస్. క్లోరోఫిల్ లేదు కాబట్టి నో ఫోటోసింథసిస్. నో ఫోటోసింథసిస్ అంటే నో స్టార్చ్. నో స్టార్చ్ అంటే blue black color will not be seen. Okay, so blue black color is seen only in the green parts. Yellow parts lo no color change. You can see the second leaf ikkada. Can you see the second leaf? So only green part ekkada undi, aa green part has changed to blue color, yellow part alane undi. So what is the meaning of this one? Wherever there is chlorophyll, okay, in that part only photosynthesis will happen. That's all. Simple experiments itla complicated way lo icharu ante. So very simple, aim ledu dintlo. Okay, so how do you write the experiment? Aim, material, procedure, observation, conclusion. In this way you should write. Yes, Abhishka, that's right. Green color in leaf turns blue black color and yellow color alane undipotundi. Okay, yes Veronica, where chlorophyll is present, that part will change into blue black color. Chlorophyll ledante no blue black color. That's all. Okay, and whenever you write any experiment, please remember to draw the diagram. Okay, procedure heading kinda you should definitely draw the diagram, related diagram to that particular experiment. Okay, fine. So let's move on to the next experiment. Ma'am, what is chlorophyll? Afrin, chlorophyll is the green color pigment present in the leaf. Okay, that helps in photosynthesis. Chlorophyll lekapothe photosynthesis cannot be possible. Dileshwar Rao, iodine is a chemical. Okay, iodine is a chemical used to know the presence of starch. You could have told that. Jyoti, precautions. See, you can see the experiment once again. So precautions entante boiling. Whenever you are boiling the leaf, you should be carefully boiling that. Okay, you have to boil in alcohol or methylated spirit. So our boiling part lo you can write the precaution. So if the boiling part is not proper, then ఆ లీఫ్ చూడండి, ఆ లీఫ్ ని ఫస్ట్ గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో కలర్ ఉంది కదా, దాన్ని ఒకటే కలర్ చేసేయాలి, పేల్ కలర్. పేల్ కలర్ రాకపోతే అయోడిన్ టెస్ట్ ఎలా చేస్తారు? అయోడిన్ టెస్ట్ చేస్తే కదా గ్రీన్ కలర్ బ్లూ బ్లాక్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, సో ప్రికాషన్స్ లో జ్యోతి వాట్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్లీ బాయిల్ ద లీఫ్ ఇన్ ద methylated spirit or alcohol to make it pale in color. That is a precaution you can write. Okay, so this experiment you have to take 2 potted plant, okay, and you have to cover it with a bell jar. Potted plant ni teeskoni cover it with a bell jar. Okay, in one bell jar you have to take a watch glass, oka chinna plate laga, dantlo you have to put KOH, potassium hydroxide. In another one there is no potassium hydroxide. Okay, so this is the setup. No, Abhishka, diagram you have to draw. Okay, ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసినప్పుడు చిన్నగా రఫ్ గా ఫాస్ట్ గా సమ్ డయాగ్రామ్ ప్రొసీజర్ కింద డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, what is the meaning of starch? Vijay, starch is actually the end product of photosynthesis. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో photosynthesis జరుగుతుంది కదా, లాస్ట్ లో గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ప్లాంట్స్ లో ఆ గ్లూకోజ్ ఇస్ స్టోర్డ్ యాజ్ స్టార్చ్. ఓకే, plants are storing their food in the form of starch. Yes, NTG, very good question. NTG, ఇక్కడ అయోడిన్ ప్లేస్ లో మీరు బెటాడిన్ సొల్యూషన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేట్ ఫర్ అయోడిన్? అయోడిన్ ప్లేస్ లో మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే బెటాడిన్ సొల్యూషన్ యూ కెన్ యూజ్. హాయ్ ధనంజయ్ సాగర్, హౌ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్? Yes, Veronica, KOH will absorb carbon dioxide. So ఇక్కడ చూడండి, coming to this experiment, potted plant లో, so one potted plant when you are keeping KOH solution, this KOH solution actually will absorb all the carbon dioxide. So ఈ bell jar లో
unna air. Okay, so this air will have carbon dioxide, right? So KOH ఏం చేస్తుంది, అవన్నీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఇది అబ్జార్బ్ చేసి దిస్ బెల్ జార్ విల్ బి డివాయిడ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే ఈ బెల్ జార్ లో ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడే ఉండవు, కానీ ఈ బెల్ జార్ లో వీ హ్యావ్ నాట్ యూస్ KOH, రైట్? సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి అవైలబుల్ సెకండ్ బెల్ జార్, సెకండ్ సెటప్ లో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఒకవేళ when you are using KOH solution and it is removing all the carbon dioxide from that bell jar, actually photosynthesis lo carbon dioxide is reduced to glucose na, carbohydrate. Yes, carbon dioxide nunche kada C6H12O6 production jarugutundi. So just imagine, carbon dioxide lekapothe, if there is no carbon dioxide only, can glucose be produced? The answer is no. Okay, when you are removing carbon dioxide, photosynthesis will not happen. Endukante carbon dioxide is required raw material, important raw material, and ee carbon dioxide nunche this 6 carbon molecule glucose is produced. Got it? So what is the aim of this experiment? Carbon dioxide is essential for photosynthesis. Okay, materials required ఏమేం నాన్న ఇక్కడ, KOH, potted plant, bell jar. Okay, అభిష్క బెటాడిన్ సొల్యూషన్ కూడా ఒక కెమికల్, అయోడిన్ లాగానే ఒక కెమికల్, దాంతో కూడా మనం స్టార్చ్ ప్రెసెన్స్ ఆర్ అబ్సెన్స్ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సరే అభిష్క, డయాగ్రామ్స్ కంటైన్ హౌ మెనీ మార్క్స్ మ్యామ్? చేతన్ రామ్, ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా, ఏపీ వాళ్ళకు ఫస్ట్ టైం సిలబస్ చేంజ్ అయింది, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్, మార్కింగ్ స్కీమ్ ఇంకా మనకు తెలియదు కదా. వన్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, కానీ టీఎస్ వాళ్ళకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ 6 మార్క్స్, అండ్ ఆ 6 మార్క్స్ లో 1 మార్క్ ఆర్ 2 మార్క్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, 1 మార్క్ అయితే పక్కా ఉంటుంది ఫర్ డయాగ్రామ్. ఆల్ రైట్, సో అట్లీస్ట్ రఫ్ గా అయినా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఆఫ్రిన్, ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫర్ టీఎస్. ఆఫ్రిన్ చెప్తాను నాన్న, టీఎస్ వాళ్ళకి అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బబ్లు, అయోడిన్ ఇస్ ద కెమికల్ టు టెస్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. సో ఇక్కడ వెన్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద బెల్ జార్, సో దిస్ ప్లాంట్ విల్ నాట్ షో photosynthesis. First bell jar lo no photosynthesis, అందుకే no starch production. Yes, so first bell jar leaf, bell jar lo unna potted plant, if you take one leaf and do the iodine test, it will not turn blue black color because all this like starch is not there. Kani this one growth will be there, plant is growing and starch is also there. You can see both the bell jar photo chudandi okasari. This plant is growing na. Why it is growing? Because dantlo photosynthesis possible aitundi. Yes, starch production aitundi, anduke that plant is growing. Kani ikkada carbon dioxide ledhu kabatti plant growth has stop aipotundi. Okay, understood? Hi Joshna, very good morning. Dileshwar, usually KOH solution potassium hydroxide only used for removing carbon dioxide. Ilanti activities lo KOH is used for removing carbon dioxide. Okay, fine. Ma'am, paper contains also starch. Yes, Veronica. No starch production, destarchification. Yes, Joshna. Okay, so hi Shrivalli. Now everybody, this one of the important experiment ikkada meer em chesukovali ante, you have to take 2 test tube. This one very very important for both TS and AP. ఈ ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇద్దరికి ఉంది. ఓకే, సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్ A and test tube B. Okay, after this what you have to take? 1 ml of starch solution. Starch solution ante you can take any flour, godam pindi or atta is there na. Okay, so just mix with water and take that solution. Okay, 1 ml of starch solution you have to take in both the test tube. Okay, procedure idi. So next, after taking 1 ml of starch in both the test tube,
In one test tube, you have to add saliva. Okay. So take some saliva and add it in the first test tube. In the second test tube, don't add saliva. Okay. So starting లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో సలైవా రోల్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద like actual function performed by saliva. Joshna, yes, I'm good. Joshna, good morning. C6H12O6, which formula? C6H12O6 glucose formula. Formula of glucose nutrition chapter lo chadukunnam kada Bablu. Okay, listen everybody. What is the role of saliva in digestion? Okay, who will tell me the role of saliva? So why we are adding saliva? Meeku ippudu ardhamaitundi. So actually saliva has one enzyme called salivary amylase. Yes, saliva has an enzyme called salivary amylase. This salivary amylase actually what it is doing, it will convert all the starch into simple carbohydrates. Okay. So starch is actually a complex carbohydrate. Okay. So role of saliva entante, it has enzyme salivary amylase. So our salivary amylase is converting all the starch. Starch is complex. Starch has a complicated structure. Okay. So starch is converted into simple carbohydrate in the presence of salivary amylase. Got it? Okay. So this salivary amylase, when you are adding in the test tube, chudandi kada. So in one test tube you are adding saliva. In another test tube you are not adding saliva. So emaitundi ikkada? Okay. So ikkada chudandi. Oka test tube lo starch is there. Another test tube also starch solution is there. But saliva is added to only one test tube. Another test tube, saliva not added. So what will be the reaction happening here? Ikkada unna starch solution. Okay. When you are adding saliva, what will happen to this starch? Yes, come on Joshna, Dileshwar, Veronica. Tell me the answer everybody. All in one. Hi, all in one. What is your name? Yes, Veronica, very good. Saliva contain enzyme, salivary amylase. Very good. Chetan Ram. That's right. Jyoti. Avunu. Salivary amylase ni manam tyalin kuda anochu. Okay. It has got another name, tyalin. Joshna, carbohydrates will digest in saliva enzyme, salivary amylase, partially digested food in mouth. Yes. So, ikkada this saliva will convert the starch into simple carbohydrate. Meaning enti? All the starch in this test tube will be used up. Okay. And it is not there. No more starch in test tube 1. Kani test tube 2 lo starch alane undi because you did not add any saliva. When you are not adding saliva, starch will remain as it is. Kani test tube 1 lo starch anni అయిపోయింది కదా ఇంకా లేదు ఎందుకంటే starch is converted to simple sugars. Okay. So what will be the color change now? If you take iodine solution, now take iodine solution, put drop by drop iodine solution to test tube 1 and also to test tube B. So test tube 1 lo no starch, అందుకే no blue black color. Okay. But test tube 2 లో starch ఉంది కాబట్టి blue black color change will be seen in test tube B. Okay. So this is how you can test the presence of starch using iodine solution. And ఈ experiment లో saliva గురించి actually this is the main aim of this experiment is to tell you about the role of saliva in digestion of starch. Okay. Saliva digests the starch solution. Avunu Maha, very good. Yes, Raj Tech, absolutely right. It changes to simple carbohydrates. Okay. So that was one important experiment. Got it? So AP textbook lo you have 3 experiments which are
very very important and simple nutrition chapter related experiments ante. Okay, see, whenever you are doing these experiments na, see, remember certain important things. Adi prati okka experiment ro ade repeat aitundi entante chudandi ikkada. One is regarding iodine. Okay, then de-starch. Why are you keeping the plant in dark? Because de-starch cheyadaniki iodine solution or betadine solution use cheskoni you can do the starch test. Okay, so color change is always blue black color. If starch is there, blue black color. If starch is not there, no blue black color. Okay, ఇవే important points ante. And remember, if there is no carbon dioxide and this carbon dioxide can be absorbed by KOH, potassium hydroxide. No carbon dioxide ante no photosynthesis only. No photosynthesis ante no starch production. No starch production, then no color change, no blue color. Okay, when you are putting iodine solution. And remember, you have 4 raw materials for photosynthesis na: carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. Okay, so what these experiments are actually trying to tell you, if 4 raw materials lo, if only one raw material is also not there, photosynthesis will not happen. Okay, carbon dioxide available lekapothe no photosynthesis, water lekapothe kuda no photosynthesis. See, all other ingredients, all other raw materials are there, but chlorophyll is not there, appudu kuda no photosynthesis. Alage anni undi. Okay, you have the plant, water, carbon dioxide, everything, but sunlight is not there, then also no photosynthesis. So ivanni raw materials ni use chesi they are proving every step lo. Carbon dioxide related oka experiment, chlorophyll related oka experiment, sunlight how it is helping in photosynthesis, then related oka experiment ante. Okay, so they are just trying to prove and make you understand the raw materials, how the raw materials are must for photosynthesis. Okay, diagram session. Yes Bablu, diagram session kuda cheptanu. Ippudu chudandi. Hi Chitra, good morning. So TS valaku there are 5 experiments actually, and I request all the AP students to listen to these experiments also. Quickly I'll tell you all the 5 experiments. See, from this you may get some relatable questions, so try to listen to it once. Joshna, sugar plus starch, maltose. Yes. So presence of starch in leaf, E experiment and first experiment of AP student same. Okay, em chestunarante, this is the setup. You have to take a beaker with water, you have to boil it using Bunsen burner. Okay, and dantlo oka test tube. In the test tube you have to take methylated spirit or alcohol and boil the leaf. A leaf ni boil chesin tarvata, see, it is becoming pale in color, green color mottam potundi kada. So why we are boiling in methylated spirit or alcohol? Okay, so reason is why we are boiling ante because the chlorophyll will get dissolved when you boil in methylated spirit. Okay, so chlorophyll is getting dissolved just to make it pale in color, so that iodine solution pettinappudu manam clear ga mana observation chesukochu. So yellow color itla pale color aipotundi kada, put some iodine drops on this leaf and this will turn into blue black color. That's all. Very simple experiment. Okay, yes Joshna, very very helpful. Okay, don't always think that నాకు ఇది లేదు, నేను విన్నను, నేను చదువుకోను. ఒక్కసారి జస్ట్ లిసన్ టు దట్ క్లాస్, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఎప్పుడో ఒక్కసారి మీకు ఎగ్జామ్ లో యూజ్ అవుతుంది ఇది. ఓకే, సో జస్ట్ లిసన్. హిందీ క్లాస్, yes Bhanuchandra, I am planning it soon we will have Hindi classes also. It's mine, hello, it's mine. Veronica, all raw materials are important. అవును, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఏమీ లేదు. ఫోటోసింథసిస్ లో 4 raw materials are there na, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్. ఆ 4 raw materials ని అది
చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోటోసింథసిస్ లో అన్ని ప్రూఫ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ అంతే. ఓకే, సో understood na? This experiment you have to take a Bunsen burner and here you have to boil water. ఈ చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ లో you are taking a leaf, okay, and that you are boiling in methylated spirit. So why methylated spirit is used? Methylated spirit is used because to dissolve chlorophyll. Chlorophyll ni dissolve cheyadaniki. So after the boiling is done, bring it on a petri dish, oka chinna glass tray, and start putting some iodine drops. So when you are putting some iodine drops, so this leaf have starch na? Yes, any leaf will have starch. So because starch is there, you will see blue black color change. So this experiment is to prove the presence of starch in leaf. Okay, ikkada which are the two chemicals you have used? Methylated spirit or alcohol and iodine. Same experiment AP వాళ్ళకి కూడా ఉంది, so common for both. Okay, so methylated spirit and iodine are the chemicals used. You may get question like this, what are the chemicals used in this experiment? So methylated spirit and iodine. Okay, okay Bhanu Chandra, thank you. Maha, AP first experiment related. అవును Maha, AP first experiment ఇది same. Okay, yes, simple experiment Veronica. To get best result we can boil in normal water, ma'am. Yes NTG, we can boil in normal water also. Methylated spirit lo boil cheste emaitundi ante all the chlorophyll will be dissolved. So when the chlorophyll are dissolved, okay, chlorophyll is dissolved, easily you can see your observation, blue black color change manchiga observe chesukochu. Okay, now Priestley experiment. So TS textbook లో ఈ బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కొంచెం అంటే ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ బెల్జార్ ఇస్ దేర్, పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇస్ దేర్. యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్ అండ్ that potted plant you should cover with a bell jar. Okay, first setup lo you have to take potted plant and put a candle. Then in the same thing you have to take a mouse also bell jar lo. So after some time candle will be put off. Okay, ఎందుకంటే బెల్ జార్ తో కవర్ చేశారు కాబట్టి ఆక్సిజన్ సప్లై లేదు కదా, ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ వాట్ ఎవర్ ఆక్సిజన్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద బెల్ జార్, the mouse is inhaling. Yes, so when the mouse is inhaling oxygen, no more oxygen in the bell jar. And this one candle ki kuda oxygen available ga ledhu kabatti candle also will put off. But same thing if you take a potted plant in the bell jar, if you keep a plant in the bell jar, appudu emaitundi candle also will continue to glow and mouse also. So this is the mouse. Okay, so a mouse also will be will not suffocate. Why? Because plants are playing an important role in the exchange of oxygen and carbon dioxide. Okay, so whatever carbon dioxide the mouse is exhaling, plant is taking, and then plant is giving out oxygen. So oxygen useful for both burning of candle and mouse. So మీకు అర్థమైందా రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆన్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ దే యాక్చువల్లీ do the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide exchange of gases will be done by the green plants only. Idi Priestley experiment, endukante scientist Priestley have discovered this. Okay, Joseph Priestley 1770 lo. And one more important point, Afrin TS wal 11 o'clock session lo FA1 exam both APTS ఇద్దరికి చెప్తాను. ఓకే, సో one important question ikkada, who discovered oxygen? So actually oxygen was discovered by the scientist Priestley, kani oxygen name, a name ever coined, who coined the term oxygen? It was Lavoisier. Okay, so oxygen name was not given by Priestley, kani oxygen gas was discovered by Priestley. So idi kuda oka important MCQ, టీఎస్ వాళ్ళకి అయితే బాగా రిపీట్ అయింది. ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ ఆల్సో రిమెంబర్ దిస్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఇది.
discovered by Priestley. Oxygen was discovered by Priestley. కానీ ఆ పేరు, ఆ గ్యాస్ పేరు ఆక్సిజన్ అని ఎవరు పేరు పెట్టారు? లెవోజియర్ సైంటిస్ట్. ఓకే, బబ్లు మౌస్ జస్ట్ టు సీ ద లైక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ని టెస్ట్ చేయడానికి. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వన్ షాట్ అవుతుంది కదా, రాజ్ టేక్ చేతన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వన్ షాట్ వీ విల్ డూ. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఓన్లీ క్యాండిల్ ఆర్ యానిమల్ విల్ డ్యామేజ్ ది ఎయిర్, బట్ ఇఫ్ యూ కీప్ అ ప్లాంట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్, ఓకే, మౌస్ కూడా అలైవ్ గా ఉంటుంది, క్యాండిల్ కూడా బర్నింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్లాంట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఎక్స్చేంజింగ్ గ్యాసెస్ లైక్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, హాయ్ జోషికా, హౌ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్? సో దిస్ వాజ్ performed by Joseph Priestley, అందుకే దీన్ని ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. ఓకే, so just remember oxygen gas was discovered by this scientist Priestley, but the name oxygen was given by Lavoisier. Okay, Joshika, important lab activities for AP students I have already explained in the starting of the video. After the live session you listen to that once. Okay na? Afrin, maths classes will be there na? Maths classes jarugutundi. Devilal sir will take maths classes. Okay, moles half leaf experiment. Next experiment entante moles half leaf experiment. Ee experiment lo carbon dioxide is needed for photosynthesis ani we have to prove. Okay, carbon dioxide lekapothe photosynthesis will not happen. How can we prove it? So these are the materials required. Oka potted plant kavali, KOH solution ante potassium hydroxide solution, glass bottle, split cork, iodine solution, grease. Take all this material and this is the experiment setup. Okay, potted plant lo oka leaf. Okay, you just have to take one leaf, insert half of the leaf in a bottle and half of the leaf should be outside. Okay, so half leaf it should be inserted inside and half should be outside. So ee bottle lo there is KOH solution. Okay, ikkada. So we are inserting half of the leaf in the bottle na, that bottle will have KOH solution. So you just can imagine now. Okay, hi Tanushri. So ikkada KOH will absorb all the carbon dioxide. What KOH, potassium hydroxide, is doing here? It is absorbing all the carbon dioxide. Meaning ikkada entante half of the leaf which is inside the glass bottle, it cannot perform photosynthesis. Why? Because there is no carbon dioxide. Why no carbon dioxide? This KOH solution has absorbed all the carbon dioxide. So ippudu aa leaf idi chesin tarvata that leaf you have to pluck. So ikkada half leaf is like it has not performed photosynthesis, but rest half which was outside. Okay, half of the leaf was outside na, aa outside leaf lo photosynthesis jarigindi endukante carbon dioxide was available. So ee bottle setup మొత్తం చేసి you have to keep it in sunlight for 3-4 hours. తర్వాత you have to pluck that particular leaf. ఇప్పుడు చూడండి, half of the leaf which was outside will show blue black color change when you put iodine solution on it. But half of the leaf which was inside the bottle, so there was no carbon dioxide. Why no carbon dioxide? Because KOH solution has absorbed all the carbon dioxide, isn't it? So inside the leaf, inside the bottle, that part of the leaf will not show blue black color change. Meer iodine solution drop chesinappudu half of the leaf which was inside, no color change. Half of the leaf which was outside the bottle, color change will be there. Okay, so from this what you understood? ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఏం అర్థమైంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్
ఖచ్చితంగా ఫోటోసింథసిస్ కోసం ఉండాలన్నమాట. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే నో ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, fine. Understood everybody? Joshna, you got 23 out of 25 in biology test. Very good, very good. Simple mistakes ki 1 mark cut ayinda. Aim kaadu nana. Next time you can try. Next time you will get 25 out of 25. Don't worry. Okay. Yes, Veronica, very good. Your answer is right. From this experiment, we can know carbon dioxide is very, very needed for photosynthesis. Okay. So, ikkada bottle, inside the bottle, we have inserted this part of the leaf. Na? So, here there is no carbon dioxide because KOH has absorbed all the carbon dioxide. No carbon dioxide, anduke there is no photosynthesis. No photosynthesis, so no starch production. No starch production kabatti no color change, no blue-black color change. So this is Mole's half-leaf experiment. This was given by the scientist Mole, and half-leaf ni manam insert chestunnam kabatti half-leaf experiment. Now this is one of the important experiment here. Yes, Joshna, carbon dioxide essential for photosynthesis. Okay. Hydrilla plant experiment aithe chala important experiment. Ee particular question 6 marks lo TS వాళ్ళకి every year, almost every year, maybe some alternate year, this is the repeated question. Essay question lo Hydrilla plant experiment direct question. Okay, so write down the experiment to prove oxygen is produced during photosynthesis. Photosynthesis appudu oxygen produce aitundi ani. See, they will not tell you write down Hydrilla plant experiment. Akkada aim undi kada, experiment aim. A aim will be in the question. Aim enti ikkada oxygen is produced during photosynthesis. So meer ela prove chesukochu ani will be the question. Okay. So Hydrilla plant enti, adi oka aquatic plant, isn't it? So Hydrilla plant experiment entante, let's see the experiment. Bhanuchandra, biology first chapter one shot. First chapter one shot ninnane kada ayipoyindi. Amonna. Yes, nutrition one shot is already done, Bhanuchandra. Please go through the video once. Okay, just day before yesterday. Okay, ikkada Hydrilla plant experiment lo materials వచ్చేసి beaker, glass funnel, test tube, Hydrilla plant and one glowing sphincter. Okay, ivanni materials required. Materials required important 2 mark question. Directly ఏం అడగకున్నా ఇది ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగేస్తారు. వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సో అండ్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెటప్ యూ హ్యావ్ టు డూ. Hydrilla plant experiment లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ beaker with water and ikkada some Hydrilla plants. Okay, take some Hydrilla plants, cover it with a funnel. Okay, funnel to cover chesin tarvata a funnel you have to cover it with a test tube and keep it in sunlight for few hours. Sunlight lo pettin tarvata Hydrilla plant will start doing photosynthesis. Okay, so because of photosynthesis oxygen gas will be released na. ఆ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇలా బబుల్స్ ఫామ్ లో, సి ఎప్పుడైనా వాటర్ లో మీరు గ్యాస్ వదిలేస్తే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బబుల్స్ ఓన్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ బబుల్స్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. సరేనా? చూడండి ఇక్కడ యూ కెన్ సీ స్మాల్ బబుల్స్ హియర్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ బబుల్స్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. సో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కలెక్ట్ అయిన బబుల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద గ్యాస్. And which gas is that? It is nothing but oxygen. How can you prove that the gas is oxygen? Take a burning candle or matchstick. It will burn vigorously because oxygen supports burning. Okay. So with this you can know that oxygen gas is released during photosynthesis. Okay. So actually Hydrilla plant experiment lo O2 gas photosynthesis appudu which gas is released ante it is oxygen gas which is the byproduct of photosynthesis. Okay, but very useful for humans. All right,
సో హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ప్లేస్ లో యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఎలోడియా, కారా, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఆల్సో అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్. ఇది ఒకసారి ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ కాకుండా విచ్ plants you can use. So you can use elodia, you can use cara. These are the important aquatic plants used. Okay. Avunu Chetan Ram, elodia is also used. Ma'am, keep the notes. Yes, Veronica. I'll provide you the PDF for this. Okay. Joshna, ma'am, we discussed about how organisms do reproduce. Wow, so nice, Joshna. You are experimenting whatever you are studying. That's really good. రియల్ సైన్స్ స్టూడెంట్ అంటే ఇలానే ఉండాలి. ఓకే, మీరు ఏం చదువుకుంటున్నారో అవి మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ గా మీ డైలీ లైఫ్ లో అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్ జోష్న. వెరోనికా, yesterday session was quiz. You missed the quiz. ఏం కాదు, మళ్ళీ ఆ క్విజ్ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అలానే ఉంది, క్విజ్ లింక్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ మీరు మళ్ళీ ఆ క్విజ్ ని ప్లే చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ప్లే ద క్విజ్ అగైన్ అండ్ యూ కెన్ సీ యువర్ ర్యాంక్ అండ్ స్కోర్. ఓకే వెరోనికా. ఎస్ జ్యోతి, కన్క్లూజన్ అండ్ ఇన్ఫరెన్స్. అబ్జర్వేషన్ తర్వాత ఫస్ట్ యూ షుడ్ రైట్ అబ్జర్వేషన్, వాట్ ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్, దెన్ యువర్ ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ కన్క్లూజన్. ఓకే జ్యోతి. Yes, oxygen will help in burning and carbon dioxide will put off the fire. Anduke fire extinguishers that has carbon dioxide na, a red color chinna cylinder చూసి ఉంటారు కదా మీ స్కూల్లో, హాస్పిటల్లో, ఎక్కడైనా. సో ఆ చిన్న సిలిండర్ లో యాక్చువల్లీ there is carbon dioxide that will be helpful to put off the fire. Oxygen always helps in burning, that is a supporter of combustion. అందుకే ఇక్కడ బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ ని తీసుకొని when we keep near the test tube, it will start burning vigorously because oxygen gas supports burning. Okay. Next experiment is black paper experiment. Black paper experiment లో ఏం చేసుకోవాలంటే you have to simply take a leaf and you can cover the some part of the leaf with a black paper. Okay. బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కవర్డ్ ఏరియాలో సన్లైట్ పడదు కదా. ఓకే, సో సన్లైట్ లేకపోతే దట్ పర్టికులర్ లీఫ్ లో వెరీ సింపుల్ చూడండి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ లీఫ్, కవర్ ఇట్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. ఓకే, సో వన్స్ యూ ఆర్ కవరింగ్ ఇట్ విత్ బ్లాక్ పేపర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు keep it in sunlight for 2-3 hours, plug that leaf and do the iodine test. So ee leaf lo I'll just show you. So this, suppose this part you have covered with black paper, so aa part lo photosynthesis jaragale kada. Anduke iodine solution, when you start dropping iodine solution, this part is there na, only this part will not show black color and rest of the leaf will show blue black color. Okay, so enduku aa part, why it is not showing blue black color? Because sunlight absence lo, dan meeda sunlight padle kada, sunlight absence lo there will not be photosynthesis. Photosynthesis lekapothe starch production jaragale. Okay, anduke no blue color change. Very simple kada. Okay, H2O, Ramadevi, water. Yes, water pedte it will put fire will be gone kada. It is there in your school, fire extinguisher. Yes, a chinna red color cylinder fire extinguisher, it is there in every building for safety purpose. Okay, so adi carbon dioxide, it has compressed carbon dioxide gas. So in case of emergency fire appudu you can just put that extinguisher, carbon dioxide kabatti it will put off the fire. Okay, yes Ramadevi, hi. So this experiment also clear na, you have, suppose this is a leaf, you are covering some part of the leaf with black paper. ఏ పార్ట్ ని కవర్ చేశారు, అక్కడ సన్లైట్ పడట్లేదు కాబట్టి నో ఫోటోసింథసిస్, అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరగలే కాబట్టి స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ లేదు. స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ లేదంటే మీరు అయోడిన్ పెట్టినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కవర్డ్ పార్ట్ లో
no blue black color change. Kani rest of the leaf చూడండి ఇక్కడ rest of the leaf color change will be seen. All right everybody, so these were the experiments in TS textbook. Both the experiments in like AP and TS వాళ్ళకు main basic ఏంటంటే they are simply trying to correlate photosynthesis with everything. Yes, so how photosynthesis, raw materials, carbon dioxide ఎలా important, then sunlight lekapothe kuda photosynthesis not possible, then oxygen is released during photosynthesis, that we can prove. Okay, inkoka starch experiment kuda chuskunamu kada. Starch experiment ante you are taking 2 test tube and putting saliva in that, so role of saliva in the starch. So all these experiments are very simple. ఒక్కసారి మీరు మంచిగా అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఓన్ గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్, మై నేమ్ ఇస్ వైష్ణవి. ఓకే, రమాదేవి అంటే వైష్ణవియా? సరే వైషు, సమ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్. అవును, బయో అండ్ కెమిస్ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చాలా పాయింట్స్ సేమ్, అందుకే సైన్స్ ఇస్ కో రిలేటెడ్, యు నో, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్లింక్డ్. ఓకే, see, without chemistry biology is not possible, without biology chemistry is not possible, they are always interlinked. And all the branches of biology, science, they are interlinked. Okay, yeah, Joshna is right. Yes, Vaishnavi, yes, Veronica. So hence at the end what we are proving ante all the raw materials, 4 raw materials are there na, carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. These 4 are important for photosynthesis. Out of 4, if only 1 is not there, photosynthesis is not possible. Understood everybody? Yes, so all my dear students, so we will meet again at 11 o'clock today. So that is for AP, TS and 8th, 9th, 10th, all the classes. So next class lo what we are going to do is we will be discussing some tips about your FA exam. Okay, so FA exam is like you have your FA exam from this month ending kada, last week of July you have FA exam if I am not wrong. Okay, some of you have in August. Okay, July end or August first week lo you have exam, right? So we will discuss some important tricks and tips to handle or manage your very first exam. E academic session lo first exam you should do very well in this. So we will be meeting in that session and discussing some important points, a very small session. So let's meet at 11 a.m. Okay, and we will discuss all the, just after half an hour we all can meet again. Okay everybody, so what all your friends are doing, they have extra classes Sunday roju kuda kada. Avunu Vaishnavi, biology lo equations balance chesukovali. So thank you everybody for attending this session. Be happy, keep smiling, and we will be meeting soon in the next session after half an hour. Pond water as per plant habitat. Yes, NTG, you can take pond water, any water you take, but gas released is oxygen, right? Okay, Maha, thank you so much Maha. From July 23rd, Shivani, you have exam. Sare, Devaki Chauhan, hi Devaki. Okay, let's meet at 11 a.m. and we will discuss about your FA exam. Raj Yadav, where we keep iodine solution? On the leaf only. Ippudu leaf is there na, directly on the leaf if you start putting iodine solution, if the leaf has starch it will turn into blue black color. Sarena Raj? Okay, if leaf doesn't have starch, no blue black color change. Okay, chalo, bye bye everybody, malli kaluddam after half an hour. See you everybody, take care, bye bye.